this is with regards to an aton kuan duha nga nagpositibo han PCR test nga kaupo dito han pilot kuan han balik probinsya no nga nagabot last Thursday no. So far an duha man damo iba-iba ito nga batch, may ibalatan batch ang OFWs. Baga so far gin-swab gihapon to pero baga waray pa man ang mga results no. So these are an initial nga result aton. We have 2 nga nag-positive ha PCR nga aton gin-swab ngan gin-kuan naton didto ha Divine Word Hospital Laboratory. May dapakati kita swab gihapon nga adi gihapon ha adto pa ha Vicente Soto. But nonetheless, iton amay na naton I know nga damo iton baga kinukulba no? Bagot damot baga nalilisang, pero I think there is no reason really to panic no hini kay ini nga sitwasyon amay ni naton ginandaman no. Ginandaman naton ini nga mangulpot nga nito mag-positive nga ni madidetect nato number 1 dayon nga diri ito naton diri ito dayon igbubutang ha peligro ito naton mga constituents in the province of Leyte. We can have positives. Damo naman na naton positives in the past, no? May danaton tikang hatarangnan, may danaton tikang haburawin. Ini nga aton nangulpot han balik probinsya labi na, mas diri nga ni ini kabarakan kontrahan kaysan burawin ng tarangnan. Kaya mga burawin ng tarangnan nakadatira kalsada, naglalakat-lakat. Di ba? Inihira government chartered na bus ito. Point to point ito, diri ito kay namimikapin pasahero. Tapos pag abot nga di, aton gin-swab, gin-disinfect, gin-swab, tapos gin-pick up han mga sarakyan inihan mayors, no, han aton local government. Tapos ginbutang ito dito iraliwat mga isolation and quarantine, no. Samtang naguhulat han resulta han swab. So adi na may nagkagawas na nga mga results, amo ito nga duha ng positive. So ang importante din nga tikang han ira pag-ulpot nakadahirahan pasilidad. Ang pasilidad han health facilities naton. Nga kung dahirat health facility, diri na ito hira basta-basta makakatakod ha iba. Kaya naka-isolate naman. Di ba? So diri pareho to lagin una nga mga case nga naglalakat-lakat, di ka maaram kung pira na natakdan hito, usa naton katad-i. Di ba? Ini mas less nga ni ini nga stress sa amon kay tikang han pag-ulpot nakadigod itohan aton na control ini nga mga nagkaulpot, di ba? And another thing is maupay na lang nga na ito. Kay kung diri nga nit manguli yana, eventually mangunguli gyap ito. Di kita maaram bangin next month, June, manguli na kay ang mga directives sila may na guidelines ang CAAP, may na guidelines ang LTFRB. So magkakaada na hin GCQ to GCQ or MGCQ to MGCQ na mga public transport. May danagin kanina aton IFF meeting diha, provincial IFF meeting nagkuan ng LTFRB nga nang hatag na nga nihirahin mga permits hini nga pagbiyahe from province to province, di ba? So maupay nga ni nga inihira nga balik probinsya, kontrolado naton pag-ulpot, nabubutang pa naton didi. Ini mag-open na nga ni ang mga public transport, ini mga ordinaryo nga mga dipasahe. Duro-diretso na ito nga ito ira-barangay, di na kita makakasabot. Di ba? Di kita makakasabot. That's why, since may dagyapiton kuan, continuous gihapon ang aton mass testing. Sige tat mass testing nga na. Kung may damag pakalusot, di ba may man kita mga checkpoints all over the country, pero damo manggihapit nanlulusot. No? But ang aton importante din haton nga may da naton continuous nga mass testing. So may dangani dida nagdevelop in some symptoms, PUIs, hain ka nga barangay, hain ka munisipyo. Ginkukuan dayon naton ito, sa subject naton to rapid testing. Parehon gin-report kanina naton taga Provincial Health Office nga may da na kuno hiram more than 1,000 nga na-test na. No nga mga PUIs all negative, no? Except adton kay nagtikang in April pa, except adton na sakban naton nga duha nga taga Burawin, no? So ini continuous ini. May dapangani di da bag-o kay di kita maaram may nalusot, di ba? Tapos yan na mag-aabri iton kuan, mag-aabri iton
mga public transport, magre-resume na at airline, mga Pilpranco, mga Supercat, mga ito, magre-resume na ito soon, no? Then we have to have a preparation din. That's why mas para akon nga ni naguhunahon na kami nga ni din meeting, mas madali pa nga nilugod i-manage ang balik probinsya. Di ba? Kay ini nakit-an naton, nasabta naton nga mayda under aton control and isolated pagod dira, wala iton umagi, wala iton magpalakat-lakat ni datat mga kalsada. Okay, so haaton mga mulupyo ang province of Leyte, I know na baga bis ako gihapon kinukulba ako danay, pero come to think of it, kung may dakita solusyon, parehon aton na buhat ang burawin na mas makurukuri adto kay nakadadto kalsada, na detect naton, na isolate naton, na treat naton, na prevent pagod naton ang pag-spread, no? May sistema nga tungod na sistema nga aton ginbuhat. So I'm quite sure ini nga duduha nga nag-positive so far, bangin nga ni posible pa may pa iba, no? Kay partial pala inang na results nagkagawas. At least ini nga duduha, I'm quite sure diri ito hira makakakuan na quarantine kay di na ito makakatakod, no? Waray nga ni kita igla-lockdown. At least ang Burawin, gin-lockdown nato ng duha na barangay dito. And ini di nga ni nato makasing nga kaya ano tapag lockdown nga waray man hira maglakat-lakat nga niha barangay. Di ba? So this is actually mas madali ini i-manage. Kung na-manage ta ang Burawin nga makurukuri, how much more ini? So baga, let us please calm down. Ay lakit tayong duro pa baraka and ay let kailangan kang halimot nga pangadi kita. Kay para haakon, no? Baga, I don't know if this is the right word to say, it worse is yet to come. Diba? We have been preparing for worse situations than this. Iton waray na quarantine. Free for all na itong tao nangungulpot gawas sulod ha province of Leyte. We have been preparing for that. Diba? So, amo nga padayon na naton burug ligay. Let us not discriminate. Ini nag-suffer ini nga mga tao. Very unfortunate na hitabuha ira. Yan na nagka-positive tan corona. Ano pa nga kadimalasan itong madadara pahit ira mga kinabuhi. Then the more that they need us all, kita nga tanang nga Liteños nga at aton support, it moral support, it aton pag-ampo para haira. Di ba? Well, it is not my fault. Ginmanduhan kita ni Presidente. Diba? Just like in OFW, ang mga seafarers, baga, it's not our call anymore. Actually, ang League of Provinces, nagkwento ng League of Provinces in stance ito, na very andam ang mga probinsya. Pero I think, I don't know kung ano ang reasons, but ang AITF, ang President, really has nag-mandated na karawaton muli na nangungulpot. No? So, kung tutusin, magawaray na kita choice. But nonetheless, again, siguro may dalagi hapon natural na cause of anxiety kung nagkaka-positive. Pero we are not, as I've been saying, we are not aiming for zero COVID. No, we are not aiming for that. Kaya this is a pandemic, a worldwide pandemic. Diri na kay Pilipinas. May dagod makakasunod, may dagod makakasunod. Dito't mapupugnan. What is important is ang atong readiness pag-respond. Kung may sunod, may makasunod din na we are in control. Di ba? Kontrolado natin yung situation na diri ni mag-go out of hand, nagkatapon-tapon ng damo-damo na dito. That is what we are preventing na mahitabo. Nga nahimo natin dito case ang Burawin. Inihira, I don't think that will happen. Kay ikahang pag-ulpot, nakadalahirahan aton mga quarantines. So the protocol, sir, ang protocol ng mga mayors, they can swab. No? Wait, nakaswab hira. Province na swab. Nagtuhira, na-swab hira. No? Kung pwede nila, i-swab ka. Magpakuha nila kayo damo na swab hira. Pero honestly, baga kung kaya province level na municipal level mag-swab, then makuha itong maka-skip na may people who will just come in unswab sa uling paman. No? This dakot punta hiton iba nga
may umulpot ka, ma-request ka pa. Hain ka ma-request, tapos kuhan. Pag-request pala, take ang yana nga dahil pag-swab, just like what happened to the OFWs, di ba? Bulan na hira nagginulat ang iba dito, more than a month, nagginulat hira test results. Pero niya aton, dit mahitabuha aton because ang province and the mayors can do the swabbing. Tapos so far, like for example, ang PCR, ini nagkagawas ni PCR na yung download. Overnight, gin-swab, pagkabuwas, nagkagawas ang resulta. So the shorter gihapon ang paggawas ng resulta, the better kay kuan mas makakasabot dahil kita kung ano't mga kinahanglan pabuhaton. Follow na sa yan nga June preparation na kitsa una ano sila natin standard at province. Ano nato standard na province kung GCQ lagi kita nga dapat siya June. Well, ang aton kuan is by June 1 MGCQ modified and mas relax ini nga general community quarantine. What is important gihapon din is we can maintain aton travel restrictions itong mga borders. Kaya para although ma-allow kita as much as possible, pero kung pwede control, diba, nakukontrol natin pag-ulpot din. So, we will just try to, takainin kay, yan na pala nagkakagawas ang mga guidelines sa national. So, we'll try to hook up and coordinate kaira kung hain yung masushoot na duha na we will still have travel restrictions. Pero may dana airline, may dana mga flights. No? Pero I would suppose na mga limited pa ito, di dapat damot pasahero ito. Pero I think June 1 may tulo lang ang flights. Pero I doubt kung puno ito. Ambot kung hinod kareg sumakay nga nakapanahon. No? Tapos mahal-mahal itong pasahe pag dito. No? So, aton dida na aton gin-prepare, ginsisaring ko na pinakamakuri nga situation na aton gininamdaman. Amoy ko ito may mag-resume na ini nga mga flights, mga bus, mga barcos, mga fast trap, mag-resume na itong sugat. So, tao is free flow na, in and out of Leyte, free flow na. How do we manage this kung siguro natin sigurado may masulog dito kung may positive. No? Sigurado ko na may mga kasulog na positive. But what is important is madedetect ba natin at aton mass testing. Madetect nga ni mass testing, confirm kay rapid ito, confirm han aton just like what happened han Burawe. Then confirm han PCR, then isolate para di na mag-contact trace. So amo ito, no? May nga makasulod din na sistema naton na ma-detect ito, is ma-detect, confirm, and then contact trace. And then ang mga based on contact tracing, swab liwat na tanan, PCR test na tanan. So amot aton gininamdaman na worst scenario. Kaya pag abot itong worst scenario, wala na mga checkpoints, wala yung mga kuhan. So di ba? And yet we still have to defend itong aton mga tao rin na di lagi hapon kita kuha na hinihin corona na epidemic din. Di ba? So again, salamat han aton mga mulupyo on province of Leyte. May tagapalo din gindulong iya hin-rescue Katbalogan Rescue Vehicle nga di palo. Diri ako magsisiring kung ano nga barangay kay makuri na. Di nga pwede magsiring nga it starts with the letter G. Anyway, pagkadididi, pagabot nira, waray mag-declare. 7 days na. Ginsumat. Pagsumat, ginsigna ni Mayor nga hino ito, waray mag-declare. Okay, babae nga nanganak, okay, 4 months old, iya anak, tapos umulig, yung karawat ng tatay, waray magsumat. So, what did we do? The Mayor ordered the swabbing of the person in their house. So, puro naka-PPE kumadto. Pagkadto, iging-cancel ang iya quarantine pass, tapos the entire household is now under quarantine, di rin na pwede gamos, mapasugo nala. Ang tatay, gusto na tigbason nga tanan nga taga-barangay, tanan taga-munisipyo, nga tanan nga taga-barangay. Nag-iinisugod hiya. Kaya gindi-discriminate na ko niya. Kaya bisan pagsugo, pag-alog yung tubig, waray nasugot. Anak ko liwat siring, kaya kung waray ka magtago-tago, pwede man unta istoryahan ta nala didi. It makuri hini kay ikaw 1 week ka na,
di naman pwede ko haon tim anak, iko-quarantine nam, kaya nakatapon na ito, kay 1 week na. So, kamo nga tanan. So, if you want to avoid this in the future, kamo nga nakarawat, kung may taga-Paludinhi or taga-Tabong, taga-Tanawan, the rule of the mayors now are the same. Kung marawat ka ngan, hinusa nga undeclared nga diriti kang MHO, pati ikaw quarantine ka. Itbugos niyo nga balay, di ka mo magpapakagawas. Okay? I think that is better kontrat multa. Ket multa pera, mil, okay la ito. Wala man bulang yan na. So nakigburo lang pwede ko ibayad. Okay, pero yan na nga panahon kung iko-quarantine ka, it's a big thing. So again, the help that we need, because at the end of the day, you have to get out, you have to go out, and you have to know what to do. All I ask from everybody is this. Kung may da maabot, hitiyo barangay, pakisiring, diri pwede diretso. Agi kan doktor. Kay iko-quarantine ko kan doktor, di ka nga i-quarantine ni doktor, kita nga tanan iko-quarantine, malilitsi kami. Diri la ikaw. Salit pag-report anay. Halang-alang, may da dito, waray good karauta, an iya kabugtuan. Salit na miling hiimbang nga balay, nga dadayunan. Kaya diri hira nga malakip hirait quarantine. So, all we require and all we ask is, especially PIA, is if you can disseminate the information that ayaw good ka mo pagprobar kahit mga mayor yan na praning. We decided to make sure that they report to the MHO diri kan mayor. Why? Base wari political. Medical, this is a medical condition. Okay? So, we also ask the province to come up with a counterpart kay diri nga tanan nga mga mayors ira it konsehal. Diri nakakapasahin ordinansya. So ito, kung pwede gihapon, I think it's already with the province, if that can be signed, so that everybody can implement. If we have this, waray kita problema. Okay? I can assure you that we will be able to defend this province more than any other province. Okay? We have protocols to follow. Okay? We have ordinances in place. We have testing protocols, both PCR and basically rapid, okay? And we have a population who is very, very scared of COVID. Okay? Amaton number 1, nahadlo ko ng COVID. So if we have that, I don't see why we should be scared. And moving forward, siring pamanigob, opening, maabri ba kita? Actually, mag-uul naman. Kaya ano, mag-abri ka diri, wala ka man mahihimo, hiramat ang bubuot. Bisan ano nga sabot it bubuhaton, hiralagapit magbubuot. Okay? So, gabay lugod, paghulat na lakita, ano tira sisignon, and then we implement. But, also, siguro from the mayors, this is my recommendation also, the mayors right now are going to sit down. They sat down last Saturday, and I think Gob was there or 2 Saturdays ago. Okay. Amo ini, should we open? To me, there are 2 things that you should do when you open. Number 1, should we really open? Ambot, gusto niyo lockdown? Pira ka tuig. Ito ibang mayors gusto nila lockdown. Saan o? End of May. Kay end of May naman, end of May 2022. Election ko na maupit o rin naluya. Mga lurong-lurong ini. So, itaton hini is that you cannot have a lockdown forever. You have to open up. And mind you, yan ang nga panahon kay may da kita stay at home. Pag Google ka mo, pag YouTube ka mo, you talk about pandemic, in particular the 1918 influenza A or Spanish flu. Nobody survived because of a lockdown. The lockdown simply delayed the infection. It only delayed. Okay? But one thing that lockdown contributed was the lockdown gave you time to prepare. So, when there is an extension of the lockdown, I always remind the mayors, kaya nag-extend nga nit lockdown na saring, uy, extended lockdown, ano man, pira ka kilo nga bugas at panhatag. Sardinas luwat kita o manok? Kay manok dito, just chicken, live kita. This is what mayors are talking when there is an extension of lockdown. What should you be talking about when there is an extension?
you should be talking about only two things para sa akon. Are the protocols and testing in place? Number one. That's why when the Daewoo laboratory was not operational, anak kong siningkan gob, I will oppose any opening. You cannot open without a lab. It's practically suicide. Okay? So now the lab is open, I'm okay. Number two, the new norm should be defined. New norm should be defined. For example, kung makaong kita hagawas, ano man, mag-average na chekis, tagduha kadupa, kada tao, pero matbaray dan liwat ito, ma'am, uminto liwat ito. So, anak considering, maybe cubicle na kita. Kaya iba, cubicle hira. No social distancing, pero may cubicle. Ha opisina, ginhimo ko karton anay. At makurit karton, kay sigit iyo istorya, nim kay istorya, tumindog na ngayon. So yan na-acetate na, kaya nakikitaan na nira. Okay? So, tricycle, dublit bayad, kaya ano, tagusan lahat sakay. Or maybe, balik ang tag 10 pesos pero may acetate. Para makikita ang panimo, kung baga mahusay, may acetate. Kung maraksot ko, no, hollow blocks. But anyway, thinking about the new norm is actually part of the job of the government. Because the private sector will only follow you. But the problem we have is the mayor can actually regulate the tricycle. She can regulate the restaurants. Yan na hapalo kung kikitaon niyo, it mga sari-sari store nga tanang may counter, may dana acetate. Okay? Iya ito damo la nga pwede buhaton to define the new norm. Ngalong niya, it mga jeep, para di mag-umintot mga jeep. By the way, may dabay LTFRB din LTFRB, I think, approved an increase. And then, if you do the computation, it actually works out. It's okay. Why? Kahit gasolina barato. But take it from me. It gasolina barato letong tulog ka bulan. Giniibot lat inventory. Pagkatima ito, mamahal. Yan na pala, nataas na. Pagsaka ito nga rate, di na tira mabubuhi. So, they have to double. Pero you cannot double, becomes inflationary for the people. So, what do you do? Acetate na liwat. Ngalong ni Mayor din sige, kung auto din palo, waray acetate, di pasahero, di rin pwede, nasa nira, acetate, kamot ligid. Itkatubang, shower curtain. Okay? Mapaso, ano matimo? Paso o COVID? Paso. Okay? Ano matimo? Doble bayad o paso? Paso na la. Okay? You have to give the people the option. That's their option if you actually survey them. Okay, so now you have acetate. Okay, it problema, nagpipinandakop ka. Pero nga jeepney kang haabuyog, kay truta abuyog takloban. So she cannot impose that. Because she now has to talk to the mayor of Babuyog. Mayor, wala ka sugad. And the towns are interconnected. They will come up with a norm. Once the norm is agreed upon, because it's going to be presented on Saturday, what the province can probably do is actually impose the norm because it's been discussed already. May dala ito sa madiri, duha. Pero impose the norm, okay, so that it will be applicable to all. When the province says, this is our norm, it's been deliberated by the mayors, everybody will simply have to follow. Okay? So, it's defining the norm and testing capability. If you settle the two, you open. Why? Ano pa tim ginuhulat? Vaccine. Vaccine is minimum about 18 months. May da September. Pero normally, early nga vaccine, damot na mamatay. Kung gusto niyo mag-volunteer, signala ako, kaya namimiling pahira. Okay, so, that's the, by the way also, the pandemic situation in 1918, the Spanish flu, if you look at it, the peak and then it went down, it didn't go away, but it was there, but it was controlled on the 7th month without a vaccine because the vaccine came years later. So if you're waiting for a vaccine to normalize, we cannot rely on the vaccine. We have to define the new norm that we'll be living in. That definition starts next week, if we open. Are we ready? We will be never ready. Okay, we simply have to open.
Okay, kamo nga adi ha gobyerno, hinudinit adi private sector. Private sector. Private sector? Very good. Because if I ask you, would you like to continue the quarantine? Okay man la. Okay man la. Maupay nga ni wari traffic. For all government employees, ket isuldo, padayon. You ask the private sector. Okay, they're bleeding like hell. Okay? Everybody was actually staying in this manner, okay, on the private sector. Suldula anay ito, kaya ano, kaya di agad mag-iihang nga pandemic. Marso la ini, bayan Abril. Yan na, Mayo na. Puri man lang katima. Iba din na naka-afford. Tapos, ma-extend pa June. And that's why, starting June, a lot of companies will actually lay off. Starting June, they can only hold for so long a time. Wait and see. Pagkita, waray, di madadara. Di kita makaabri. So, Okada already announced laying off 1,000 people for a start. Itagaytay, her sister Eloisa, they will close down their retreat house. Okay. A lot of people are actually, BPO industry is down by about 40%. Okay. Why? Because their clients also are shutting down. So everybody is slowing down. But the government will continue. Why? Kaya padayon it usual do. But the private sector is not. And the effect with that is inflationary. Bisan ano ti suldo, mahitaas inflation, waray kwarta tao, mula gihap, pirdalagap kita nga tanan. So I think you should also bring in the private sector. You know, the problem with the private sector in Region 8 is burutungon. Okay? You have to pull them in to join. Durusuon pa. Okay? In fact, kung waray pa snack, dependent snack, diri ma-attend. Okay. Manila, balikad. Gindi dunusot ti pagawas kay pakialamero. Okay. Diri, amot at bubuhaton. I think you also need to bring in the private sector. Because the private sector will define your economy. Okay. The government is there. But it's the private sector who will define the economy. And I'll end it here by saying that we should be ready what the national government will say. We can only suggest. You can protest, you can agree, but in the end, it irat masusunod. Diri it aton. So rather than dwell on protesting, just dwell on preparing. And I guess this meeting is about being prepared. Okay? I think all the ingredients are there. We simply have to implement them. Okay? On the mayor's level, I've seen the power of reporting to the MHO. That is a key component. Without that, all the defense mechanism that we have here will crumble. Guaranteed. Will crumble. How many PUMs are there in Leyte right now? About 62. How many of them have actually declared? OFW, declared. Nga tanan nag-declare ha? Including balik probinsya? About 15. Itong iba, puro ito mga layaw. Nga nadakpan la. May palayaw. Bangin may dapa. Namimiling pa kami. Ito yung mga bungto. I don't know. Tacloban. Wari nga ni kamo quarantine facility. Do you know that even your OFWs can pauli ng atanan? How do I know that? Because I have one employee, iya asawa si Ferrer, adto na hira. Fuck, nakato pala pure gold. Pero di diha aton priso nga tanan. So, we're trying to bring in Ormoc into our system, including Tacloban. However, baga makuri mag-impose sa ira. Kaya kinanglan mati kang haira. So, we have to be prepared also hit Tacloban. Tacloban should not be prepared for us. I think it's the other way around. The protocols are in place here. I don't know if they have protocols there. So, let's keep Leyte safe. I think that's what it, and then go back to the new normal. There is no more old normal. Kadaan na ito. Okay. New normal now is pag-aabot nimo, tikang Manila, mapatest ka. May bayad, may hadiwo tag size meal. Okay?
Pero the other people are okay. Why? Pagabot nira, mapaswab hira, because they cannot go to their kids kundi hira maaram nga safe hira. Iti baliwat din diba nga mga public official, di rihirat kang papaswab. Iti hira mga uyab. Kung pwede na bisitahon. Guilty ka man. Anyway, we're ready right now. I think we can never be ready enough. Magkaabot nga nito, you don't have a choice. Spend time preparing rather than complaining. Okay? Because the one who will be complaining will be the most unprepared. Kita din kahambog naton, ready na bagod kita. We never know. But we don't have any choice. You know, my biggest concern right now is OFW. 24,000. 24,000. Nobody's testing except us. Okay? Now, if in our test, may dausang OFW nag-positive, tapos kita lahat na test, what will it say for the rest of the country? They will now doubt everybody. Problema ito, kahit ibaging buhian na. Damo nagbuhi na. Pag-abot, nag-PCR na kami. Sige, okay na. May da kami ko, you cannot contest us. Okay, so, wala kita problema din. Iba. And then, may nag-positive haton. That's my biggest fear. It's not balik probinsya. It's actually the OFW ang aging buhian ng atanan. And the balik probinsya will come. Damo itong tlayaw. It is now your job. Okay. The police, we will need the help of the police to actually implement. Kaya damo nit mag-isog. It mga diri edukado good, baga pwede papakistoryahan. Pero it mga iba, nagpaka-aeroplano, nagka-private car, pag ganhi din, amo ito, makuri explain. Kailangan butungon nimo. We will need the help of everybody to disseminate the information. You're no longer allowed in Leyte to go directly to your barangay. Check with the MHO. If we have that in place, I think we are resolving 90% of the problem that we have. So with that, okay, I hope the provincial IATF, okay, will be, I have shed light on what to do, okay? And probably in the future, you can also invite the private sector because you need to define, okay, the new norm with them. The job of the government is actually to assist the community, including the business sector. Okay? They will drive this economy down or up. It's up to us what support we can give them. Mopay nga kulupato nga tanan. Thank you. Thank you to our former secretary and former governor for that very enlightening educational message sa aton. Hinaut unta nga mas maaram na kita na sa kakaintindi, di na kita magpanik. Di ba? May mention Sec kanina about mga flu and mga kuan. Ako, I've been saying, bisan it tuberculosis, there are 70,000 people, Filipinos die every year of tuberculosis. May tambal pagod it tuberculosis. Di ba? So, bisan ito, people still die even with the vaccine. So, I don't think kung baga maghuhulat kita't vaccine o sa kita mag-abriotruhan mga businesses and mga kuan, makuri, kaya I don't think people can last that long. No? So, anyway, baga kanina may na-mention hikot ang mga ininga na nalusot, makakalusot. Di ba? Makuri mangguliton kay in fairness sa naton PNP, naton Coast Guard, mga creative gihapon. Di ba last week, nag-meeting kita, may nagtawag hakon nga, the previous meeting, may nagtawag hakon nga Governor sa Mindanao. Kaya may kuno nakalusot. Tikang ha Manila, nakaabot ya Mindanao. Ang mga checkpoint nakalusot. Tas sakban nira kuno dito na haira probinsya. Ano iya ngayon, health certificate, hinimo ha, rekto. Adto naman, ginraid naman. Di ba, ginreport natin nga taigbaw, at least ginraid na. So, baka makurikod kay desperate people will really be creative. So, di rila kay corona itat panguntra din but gihapon iton mga people who becomes desperate amot at ginatubang gihapon. So let us make sure nga we don't panic as a people. No, total naka-set up kita, no?